E aí, camarada, suave? Mano, eu te trazendo mais um vídeo aqui do canal de Genshin parte. Dessa vez com a missão de Airport, né? No caso do Benzleaf, né? Depois do Benzleaf, finalmente, fazia bastante tempo que não tinha. E eu não quero me delongar muito. Aquele NPC ali preocupado no fundo vai ser que a My gente vai people are falar, used to the interagir desert para life, começar a história. but still, I E, hope that mano, one como day they'll be sempre, able to as find an quests no oasis of their own Benzleaf and leave the sandstorms sempre dão behind for a algumas better life. respostas, algumas perguntas bastante perguntas também, né? Mas as respostas que eles dão já são muito satisfatórias. São missões muito boas You're também. that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, right? Exatamente, isso mesmo. Do you need something from us? Caramba, pai, mano. You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. Júlio Forasteiro, que He será? was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we are always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. What? So the address is Paimon? Exatamente. Exactly, right? And if I'd failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Caralho. Que brecha. Deixa eu dar uma olhada nessa carta. Quero saber como poderia ter Of enviado. course, here it is. All yours. Come on, Paimon wants to have a look too. Caramba, a cor tá escapando nosso bonitinho, né, cuzão? Nossa, eu pensei que era um outro forasteiro de roupas diferentes, sabe? Já faz algum tempo. Como você tem passado? Eu vi dizer que você estiveram viajando com o Sumeru. Acontece que eu conheço um Porto de Ônibus. Um Porto Ônibus. Por motivo de trabalho, ultimamente, eu tenho passado na taverna de Jaffa para beber uns drinks todas as tardes. Se eu tiver sorte nesta carga chegar até você, venho vir para conversar sobre os velhos tempos. Vamos encarar isso como um encontro fatídico. Seu velho e leal companheiro que... Hiya, huh? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. faz tudo. Não posso dizer que estou muito From surpreso. what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Grande esquema mesmo. Bem, nenhum mal foi causado. Isso é legal encontrar com ele. Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs Concordo. out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Talvez eu não fique de meio, né? Caribert. I'll have something I haven't tried yet, Faz boss. tempo, né? Poder de que apareceu na história principal. Pô, foi 10 anos atrás, né, cuzão? Praticamente mais, né? Para eu que o bagulho de começo, né? Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Caralho. Oh? Well then, just the bill, please. That's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Hiya, you're really here! Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends.
Também sentindo sua Wait a falta. second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? Você, aterrorizada? The Mentira. truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Sumeru spices are famous the world over. It's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. Mas pra que isso? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Ai, que safado. Hey, using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain. Acho que você já esteve isso antes. Oh? What makes you say that? Você deve ter sumido sozinho. Você deve ser bem familiarizado com isso. Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. And? Do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Não tem problema. Não precisa entrar em grandes detalhes. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Don Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in khaenri'ah, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. Por isso que Kanye deve ter, acho que deve ter uma primeira nação que deve ter atacado, deve ter sido o Sumeru, né? Aqui na perto. Deve ser por isso que tem aquele robô gigante, né? And so I stowed myself away amidst the cargo, and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. Eu acho que algum cara, né? Que me lembre no último vídeo que Kanye ficava fora de Taylor, do continente de Taylor. Então essa parte da perto de Sumeru é uma entrada subterrânea que tem, entendeu? Passa embaixo do mar, pode ser. It wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Perdão por... Fala comigo, Kaeli. Como você sabe? Honestly, not much. The only reason I knew that khaenri'ah was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. My life had less and less to do with khaenri'ah as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. Eu acho que pelo que eu sei da história dele, tá mentindo pra A gente. happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. Não sabe muito, né? These days, my surname, Alberich, is probably the only link to khaenri'ah that I have left. Algo. One death afternoon, please, boss.
Bruh. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? Aí vai lá ser jogo importante pra caralho aqui, ó. Aí é do cara mais foda de Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you Yes, remember sir. me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant fundador. of the Abyss Não, Order's founder. descendente do fundador da Ordem do Abismo. Huh? Ele também tá implicado. Ordem do Abismo. What? Ah, cara da I faia. take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood khaenri'ah, aren't you? Os olhos, né, paz? Very Dizem clever. muitas coisas. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Combinado. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Ah, tô decepcionado, pai. Pô, desconfiando de sua amiga assim. Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Ah, né, gente, esse eu acho que é fônico. Eu confio em você que Either way, looks like we're out of time. caia. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Beleza. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Ah, cara. Let me buy you a drink. Esse You episódio. don't really trust him, do you, Dane? You're both from khaenri'ah, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Fundadora eu não achar, né? Eu sabia que ela tinha uma posição boa lá, mas tipo, que fundou não, ficou muito mentira isso. Eu sei que ela é uma integrante importante, mas fundadora acho que nunca pensei que ela fosse. Então se disse que Albert fundou a Ordem do Abismo? Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? Então o que você tem que fazer aqui, senhor? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Você conseguiu uma Not pista? new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Lá no passado, isso já era algo importante vários séculos atrás. Apparently so. Porra. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct.
At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in a Vidya forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. Se você está preocupado com a minha lista? No, it's just... I'm still waiting for my drink. Ah. Seriously? Ave Maria. Não, agora não é muito sério. Ah, você está preocupado? Não sei o quê. Não, eu te convidei agora que eu não bebi ainda. Tô esperando aí. Alguém tem a sua bebida, você tá por esta água. Wait. This place, it's familiar. Chegando. Ixi, já passei por aqui. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Os caras conservam a floresta. It must belong to whoever owns that house over there. Eu e ela fizemos resistência. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. Aí vai falar que It's an plantou da coisa. extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Nem. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Já vem em casa, nós vamos. Unlikely. Entendeu? There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dane. Pô, o cara sabe das coisas, você tem atividade de seres humanos, de seres vivos, enfim, na área. There really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. Investigate carefully. We mustn't miss a single detail. This bed Eu looks fiquei pretty certo de ordinary. esperar. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Talvez está por tá escuro e onde é confortável. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. Que raio está passando pela sua cabeça? Huh? This is a mirror. It's broken too. Was this a makeup box? É só um espelho comum. Tá tudo filmado. That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret. Especially after Dane talked this place up. Eu já tinha mais alguma coisa provavelmente. Hey, look! Logo de manhã ali. Ooh! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine ball? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane.
doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it? It's not much. Just some minor adversaries. Teste vencido. Já pensou? Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. Surprisingly good shape for the time. Although for someone with as small surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! One with my blade. I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Pô, existe, né, cara? Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Viu, pai? Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has made Paimon real hungry. Enquanto você não tá faminto, né, cara? Correirinha. Pronto, aí a Bia é boa, né? Tô brincando, eu gosto dela. Puxa, o cara puxa uma cabeça. Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. Bem, se prefere algo natural para você. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? Ah, eu acho que só demorou porque sim. We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? É, sim, até porque você não sai no pé, pai. Nem se eu quisesse. Don't take this the wrong way or anything, but, do you ever get tired of Paimon being around? Caralho. Ah, velho, é que ela tá com um sonhozinho, pai. Senão ia mandar que na verdade. Não, você é mais que nada, eu acho. Aí é sacanagem demais. Ah, muito vacilo, ela tá na expectativa, olha a carinha dela. Eu já tô achado. Como se fosse mais. Enfim. Não, você é melhor que nada, é isso que eu acho que eu vou falar. Oh, you stop it! Now you're embarrassing Paimon. Não, você. A pai não é a pai, né, cara? Next question. É única. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your sister? Não fale dela. Já pensou? Olha a carinha dele. Stars?
E já vamos para as estrelas, exatamente assim. E apontávamos os planetas que queremos visitar. Nós viajamos pelo universo, sempre um lado ao outro. Nós observamos todo tipo de desespero e esperança. Essa é a primeira vez que ficamos separados. Eu não quero nada. Eu não saber o que aconteceu. Yeah, Hyman understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. Será que experiência própria, tá, irmão? Quer nos contar alguma coisa? But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles. And you too, Tibet. Podem aguardar princípios celestiais. E você também, David. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead. Cause if you're sad, Paimon will be too. Não se preocupe com isso, pai. Obrigado. Alright. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Eita, essa vai ser a primeira vez. Fala de me Oh, repetir. come on, don't say that. Paimon just wants to look after you for once. Bem, eu fico preocupado com a Paimon ficar acordado para me protegê-lo, mas até fazer um agrado, né? Tudo bem. Boa noite, então. Nighty night. Go on, chew. Off Night, to sleep. night. Vocês que dormem muito sabem na cidade de guarda, né? Mas tá bom. Demora assim, enchem a sua mente quando você cansa. Nature. Pô, mas encheu mesmo a mente dele, né, pai? Hey. Caramba. Time to wake up. The sun has risen. Wake, it's time to school. Ir pra escola. Caramba, o cara dormiu um pouco, hein? Porra. Bem. Tá no What sumiu. a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? Ah, por isso que ela não detém. All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. Hã? O que você tem de outra coisa? Ficar o seu jogo? Ah, finalmente. O negócio que eu achei muito tosco, mano, é que o Iter, faz. A animação dele se espreguiçando, ele fica assim, ó. Com a cara estática, mano. A Lumina, ela faz assim, ó. Ela tá na careta, né, mano? Não vale nada. Sem expressão nenhuma, mano. Sabia, pai, mano, aqui, ó. Olha, gente, você deixou mesmo a Paimon dirigir pra tu dormir, cara. Nossa senhora, cara, mano, a gente é muito boa assim, puta merda. Como eu ia ficar de manhã? Por que a Paimon não me para tocar aqui? Espera um pouco. Onde é que a Paimon está? Eu me lembro vagamente de chegar. Será que a Paimon foi até a floresta? Com ele porque ela viu que ainda não havia pegado. Enfim, parece que só apenas vem por hora. Acho que é hora de esticar as pernas e dar uma olhada. Espera, esse barulho veio de dentro da casa? Pai, bom, é você? Sem resposta. Eu tô tentando confundir. Tá, vai virar um rio de tio. Procura um pai ali na casa. Halt! What do you think you're doing? Ah! Que This susto! place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my business. Be gone! Opa, calma. Vocês estão aqui procurando pela pessoa que viaja comigo. Your travel companion.
The one that was keeping watch by your side last night. Essa risadinha aí, cuzão. Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. Tem minhas dúvidas ali. Eu pensei nisso, ainda assim eu não sei, posso continuar com a viciona aqui. Então, isso quer dizer que você estava por perto naquela What noite? business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Do I make myself quite clear? O cara já mijou aqui, tá? Vou apertar ele. Então, o que tem sobre esse homem? Eu descobri que ele está escondido. Well, what are you waiting for? Eu não acho que teria muita sorte tentando encontrar meu filho na floresta. Acho que é melhor esperar aqui. If you must, suit yourself. I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. Mano, esse design é muito preguiçoso, mano. Os caras colocam um manto no personagem e faz uma skin diferente, né, cara? É sempre o manto, parça. Sempre o manto. Porra, não tem mais ninguém. Still, I'm warning you, no funny business. Promise me that, and you can do as you please. Não sou uma pessoa má. Não sou uma pessoa só. Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. Posso te acompanhar? Fiquei aqui fora a noite toda, estou com frio. Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? You Eu tenho understand? 21 amarrado. Meu amor da sábado. Sei lá, já tive coisa à parte. Eu vi muito para me impressionar. Pode me deixar. Come on then. Eu falei isso. Ali, ó, né? Que tem o Miritinho ali, ó. Só não tá amarrado na molhaçada, né? Oi. Tá. Na real, né? Richu? O que Richu, cara? Mind your own business. Don't worry. He isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. Você é de Canada, não? Huh? You know khaenri'ah? Who are you, exactly? And how do you know I'm from khaenri'ah? Conheci outros de Canada. Seus anos. Do you worship a god, traveler? Eu não sigo nenhum deus. Na verdade, considero alguns deles como os amigos. Bom, tem muita diferença. Na verdade, embora... são deles, embora considerem deles meus amigos. Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Khaenri'ah. Oh, I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh, and all who place faith in the gods are my enemies. Isso me parece muito preto e branco. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. Tava legal, né, Tess? Cataclismo. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to
suffer like this. O que exatamente é a maldição da imortalidade? The curse. It was a little gift given to the people of khaenri'ah by those vile gods. Mano, o cara tá louco, We né? lost our home, our loved ones, everything. The agony of the cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. Os caras foram obliterados e amaldiçoados que sobrou, né, cuzão? Os caras foi maldoso, os caras foi maldoso. Obliterou os caras e ainda chamou de Deus, obliterou os caras. Os caras revidam o negócio, os caras estavam parados recebendo a porra na cara de boca aberta, não tem. Os caras revidam, né? Escutando a expressão. Mas enfim. Porra. Oh, isso que sobre ficar amaldiçoado, né? All we can do is watch helplessly as our souls erode and our bodies decay. Então, ele condena. Não temos só com a vitalidade. Então, por que uma pessoa está chamando rituals? Because, although khaenri'ah began with a single bloodline, it was a home to others too. Então, uma linhagem que teve uma maldição e outra teve outra? Any who forsook their gods and came to khaenri'ah were welcomed as our fellow citizens. Ah, tinha os khaenri'anos originários, né? Tipo o povo islâmico. Só que se pessoas de outras nações não gostavam deles, se foda e ia pra khaenri'ah, os caras aceitavam. Se pá, quem era nativo mesmo de khaenri'ah ficou avançando pela imortalidade, e quem era de outras nações, só que abandonando os deuses, quando isso, viram When relíquio. the cataclysm came, we pure-blood khaenri'ans were declared the greater sinners. Upon isso, us, né? the gods Era placed óbvio the também. curse of immortality. Maiores pecadores. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, Maldição na selvageria. turning them into monsters. Demônio selvagem. Então, quem é esse relíquio pra He você? is Caribert, my illegitimate son. Caribert, é uma maldição. Então, também. How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame. I was a noble of khaenri'ah. I resented the life that my family had arranged for me. É da realeza, mas não curtia muito a One vida. day, I met a beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Caribert faced great hardship from the very moment of his birth, all due to my selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. After all that, he turned into a hilichurl right before my very eyes. I always owed him much, and now at least I can finally be close to him. O que aconteceu com a mãe dele? She was. We were separated. I do not wish to dwell on it. Caralho, mano, essa pausa até fiquei triste. Pô, acho que alguém tá fazendo comissão diária e matou ela. Aí, ó, vocês estão com relíquio aí, cara, só. É filho, ó, relíquio aqui, ó, filho do homem aqui, cara. Vocês ficam lá, o relíquio lá,
sai assim, ela passando espada. Pega lá, taca bem, deu nele assim, dois. Tacou fogo nele, dois taca fogo. Aí ele fez isso, ok. É vocês aí, ó. Vocês, ó. Isso, sei que isso vai ter descansado uma grande noite. Você tá no que? Tá maluco na cabeça, né? I suffer the pain of loss because I once had everything I could wish Então, mané. for. Você, porra, por que você ser imortal? É uma coisa ruim. Por causa disso aí, mano. O cara tá fudido, parceiro. E ele é condenado a ser imortal, coisa. Então vai ficar remoendo isso aí pra sempre, coisa. Essa desgraça que aconteceu na vida dele. And now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Caribert. O que você tem de fazer, né? Yes, that reminds me. I only returned here to check on Caribert, but I do have other things I wish to do. Caribert. E aí, May? O que você tem a me dizer aí? Over here. Tô aqui. Bagulho simples. Pra que você vai usar isso? I'm sure you're wondering why I brought Caribert here to Sumeru. Realmente eu me pergunto isso. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. Recupera clareza de sua mente. Quando está no espinhadeiro, bem disse que a maldição não pode ser removida. Será que a recuperação realmente é I possível? do not hope to break the curse. I am well aware of my powerlessness against the Parece punishment até of the sabe que a gods. gente fez isso. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. I believe that it might just work. De onde você ouviu isso? I read about it in a book. From the Royal Library of khaenri'ah. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the seven to work. Cara, tá doidinho já. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. Sabe, havia um motivo para ele ter sido banido. What other choice do I have? What exactly would you have me do, huh? Siga em frente, tá? Eu sei é difícil, mas você tem que seguir em frente. The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Tá bem? Tudo tá. Eu compreendo. Nada importa. Você precisa ter. Never mind. As long as you understand. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. Tô percebendo, cuzão. Tô percebendo isso aí. Tô percebendo. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. All thanks to this curse of immortality.
tremedeira lá mesmo. Okay. To start with, take this ingredient. É o... Esqueci o nome, mas é vermelho. Um cara desse, um cucumano desse tipo. Also, do you have any of Sumeru's regional specialties Tem on as hand? duas. I believe they're called. Já peguei algumas. Wonderful. Oh, in that case, we have everything we need. This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Vou ter que fazer mesmo. É isso aí, tá? Construir um comércio estranho. Modo descanso, para forjar um remédio proibido sem nome da coisa real. Sim. Confio. Parece. O cheiro de perfuração aí, vai me ser tão facilmente. E alguns registros que se usam pela grandeza do poderia para despertar consciência amanhecida. Talvez assim seja possível resistir à maldição. Parece isca de peixe. Né? A benção da quase morte. Fala aí, Ed. Is it done? Oh, splendid. Let me see. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Ele fez assim também, Cruz, eu fiz automaticamente. The moment has finally arrived. Igual. Curse it. Não. Como é? No! We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Isso. Por que é o barulhinho do Roblox? Isso deve ser fácil para alguém que não tem essa relutância. Não sei não, acho que ele. Não, acho que ele teria repulso a essa ideia. Acho que ele repudia essa ideia aí, velho. Deixa pra lá. E eu odeio os deuses. E só acaba se complicando as coisas. Vamos falar de Let's go. Bring the medicine with you. Beleza. Bem, antes de a gente ver o poder da deusa sabedoria entrando em ação no remédio, o vídeo vai ficando por aqui. Já deu um tempinho no vídeo aí, eu continuo jogando, né? Mas o vídeo vai acabar por aqui. Aí vocês veem o próximo. Eu sei. Pronto, demora. Até o momento eu tô gravando esse vídeo aqui. Quando eu postei no celular conte lá. Em Sumeru, mano, lá atrás da segunda parte, sabe? Isso é. Acho que não foi na 3.1, até na 3.2 que lançou na parte da história. Aqui envolve os caramute e tudo mais. A missão do próprio caramute foi só na 3.4. No final aí, tá vendo isso? Olha lá. Enfim, eu enrolei bastante. Eu só enrolei pra. É que eu enrolei pra o som do caramute, que era inteiro e era dos caramutes, então. Melhor não faz. Mas no Arconte então devia ter uma certa importância. Mas foi. Mas aqui, mano, esse time de expansão mesmo, é um bagulho que existe, mano. Pô, que virado, tá? Ainda mais que nunca recebeu. Isso é uma
A missão que eu não quero seguir spoiler é a missão do governo do Henrique, parece. Isso é meio que não admito, parece, né? Isso que eu já tô aqui. Eu vi que é o qual dia? Terceiro dia, acho que a intervenção do professor que tá aqui. Mas enfim, eu já me estendi demais. E o vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, deixe seu We gostei. mercs have Se one gosta de simple mim, rule. se Whoever for pays the colocar aqui do most canal, is your new considere se boss. inscrever. Mas relaxe, a gente se vê e não pra lá. Obrigado por vocês que me acompanharam até aqui. E é isso. Valeu e falou. Would you like to hear a lullaby?